Всем здравствуйте! Меня попросили сделать 4 табуретки. По конструкции они будут очень простые и в то же время очень крепкие и надежные. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires, in the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. One hour later. You'll see him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Таким способом я и собираю мои табуретки. Все быстро, легко, практично, надежно. Продолжаем дальше. Шипы на проножках я подрезаю под углом 45 градусов, специально, чтобы они при склейке в ножках соединялись под углом. Таким вот образом. Вот такая вот у нас табуретка получилась. Еще осталось 3 штуки. Продолжаем. Заранее склеил щит для сидения табуреток. Сейчас я его буду распиливать и строгать. Такие сиденья табуреток получились. Сейчас я их отшлифую и прикручу одну табуретку. Покажу вам. Вот такая красивая табуретка получилась. Их будет еще 3 штуки. Дальше я помарю, полачу